আপনারা যারা আছেন আপনারা কিন্তু কোনো কথা বলবেন না, হ্যাঁ, এবং ওনাকে কোনো রকম কোনো স্পর্শ করা বা কোনো কিছু করবেন না। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এখন আপনি ওই জায়গাটায় পৌঁছাবেন। A teacher or a trainer usually delivers lectures to a group of participants or students from in front of a room, whereas the facilitator has to facilitate group discussions and activities so that everybody can participate. Teachers or trainers are usually concerned with a right answer or a right solution to a particular problem, whereas the facilitator's job is to simply maintain the order and understanding within the group so that they can come up with their own right answer, right solution. কিসের কারণে আপনি পৌঁছতে পারেননি? আমি চোখ বাঁধে অন্ধ অবস্থায় ছিলাম, এই জন্য আমি পৌঁছতে পারিনি। চোখটা যখন বেঁধে দেওয়া হয়েছিল তখন আপনার মানে কেমন লাগছে? আমাদের কাছ থেকে শুনে যে এই কাজটা কিভাবে করা যায় এইভাবে আমাদের কাছ থেকে শুনে তাদের কাছে আলোচনার মধ্যে দিয়ে মানে একটা দিক বের হয়ে আইছিল। কোনো সময় তারা আমাদের মানে তাদের ক্লাসের মতন করায়নি। ক্লাসের মতো ট্রেনিং হলে আমরা অনেক সময় সব কিছু মাথায় ধরেও থাকে না বা করাও যায় না, কিন্তু ওইটা করার পরে আমাদের মানে খুব বুঝতে সুবিধা হয়েছিল যে দিদিরা কি বুঝাতে চাচ্ছে আমাদের। Nurturing Connections is Helen Keller International's Gender Transformation Manual, which has been developed through 35 years of experience in Bangladesh dealing with gender inequities within nutrition and food security programming. সুলেমান ভাই আপনার চোখটা আবারও দিবে, ঠিক আছে? এবার ভয়ের কিছু নাই, এবার সুলেমান ভাই আপনাকে নির্দেশনা দিবে। It illustrates the values of working together and being responsive and responsible towards each other. Values cannot be created or transmitted through technical trainings. They have to be agreed upon, accepted within a trust-based, respectful environment. একটু বাইরে যান হালকা বাইরে যান, সোজা যান। থ্যাংক ইউ। আমি প্রথমত যখন অন্ধ অবস্থায় মানে চোখ বাঁধা অবস্থায় অন্ধ ছিলাম তখন আমি গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে পারি না। দ্বিতীয়বারে যখন আমাকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তখন আমি নির্দেশনা অনুযায়ী গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে পারছি। The role of the facilitator is to help create that environment where people can trust and enjoy each other's company. He or she will make everybody's opinions, imagination, feelings, and participation feel welcome and accepted and respected. ঠিক আছে, শুরু করেন। কিন্তু তার থেকেও তৃতীয় বেলা হচ্ছে আমার যে হাত ধরে নিয়ে আসছে এটাই আমার কাছে সবচেয়ে সহজ হয়েছে গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইতে। Unlike the technical trainings where the trainer drops down his or her own knowledge onto a group of participants, the facilitator needs to first assess the knowledge, beliefs, sentiments, convictions related to the particular problem that the group is trying to address. The USAID-funded multi-year assistance program PROSHAR served 43,000 households in southwest Bangladesh in the Botiagata, Lohagara, and Sharankola upazilas of the Khulna division. PROSHAR worked to reduce food insecurity, increase nutrition, and build resilience to natural disasters among vulnerable households. It was led by ACDI VOCA from 2010 till 2015 and supported by several partners, including IDE, who joined as a technical partner in 2013 to improve the income and access to food for poor and ultra-poor households. In PROSHAR, IDE facilitated production and sales planning meetings, or PSPMs, with 7,500 male and female low-income producers. These were led by over 75 entrepreneurs, known as Farm Business Advisors, or FBAs, each one managing groups of 100 producers.
IDE designed the PSPM as a livelihoods facilitation tool, creating a space for producers to engage with input suppliers as well as buyers and to co-create a plan for the upcoming season together. IDE trained FBAs to facilitate PSPMs and supported them to apply them in practice. The FBAs then facilitated PSPMs using a participatory approach, with producers assessing the needs and demands of participants. The open communication allows for input suppliers, buyers, and farmers to discuss challenges and opportunities and arrive at agreements together. আমাদের এই পিএসপিএমে শিখায় কোন জিনিসটার চাহিদা বেশি, যে জিনিসটার চাহিদা বেশি এইটা আমরা চাষ করব এটা জানতে পারি সেইখান থেকে। এবং শাকসবজি যারা কেনে এদের সাথে যোগাযোগ, তারপরে সার কীটনাশকের সাথে যোগাযোগ, বীজের সাথে যোগাযোগ, তারপরে আপনার মানে মোটামুটি কৃষি কার্যক্রমে যতগুলো যোগাযোগের প্রয়োজন তা আমরা পাইছি পিএসপিএমের মাধ্যমে। PSPMs have helped FBAs manage business relationships with buyers and suppliers, and the improved business practices have resulted in improved livelihoods for all producers. IDE found, however, that female FBAs often needed additional support in order to succeed as entrepreneurs in the context of rural Bangladesh. When we assessed the sustainability of female leadership that we had developed in PROSHAR, we realized that even though we had given male and female entrepreneurs the same business development training, men were performing a little bit better than women. They had a wider network and were able to spend more time on their business. Women, on the other hand, because of cultural perceptions of gender roles, were not able to go to faraway markets very often and build those relationships with men who are not part of their community. There's also this expectation that women need to first fulfill their household responsibilities, and only when those tasks are complete and if they have time remaining can they work on their business. And we knew that business development training was not going to be enough to overcome these cultural perceptions and change household dynamics, and we needed to do something else. Helen Keller International joined IDE's efforts in PROSHAR to support female FBAs. Nurturing Connections was introduced to PROSHAR to engage with the families of female FBAs and build trust and support for women's businesses. It enhanced the PSPM facilitation so that along with business skills, women received the additional support they needed from their families to continue serving as successful entrepreneurs. আজকে যদি আমার সংসারে কোনো অসচ্ছলতা আসে, আমাদের গ্রামের ওই লোকগুলো কিন্তু আমার সহযোগিতা করবে। আমার সব থেকে বুঝতে হবে আমার স্ত্রী কিন্তু আমার সব থেকে আপন, এবং সেইটি কিন্তু আমার জন্য আমার সংসারের জন্য কাটবে। সে এই সেশনে আসার পরে আমাদের এখানে এসে যে ট্রেনিং করার পরে এখন সে আমাদের বাজার কমিটির সেক্রেটারি হিসেবে হাট কমিটির প্রাধান্য পাইছে। আমাদের এলাকায় যে কোনো কাজ হয়, এখন যারাই বন্ধ করতে চাচ্ছিল তারা প্রাধান্য দিয়ে তার সামনে থাকে। এখন মহিলারা দোকান দিচ্ছে, মানে মাল বাড়ি থেকে মাল নিয়ে নিজেরা বসতে বেচা কিনা করতেছে। আজকে এইভাবে আমাদের উন্নতি হচ্ছে। আমি তো একসময় বাড়িতে বেরিয়ে হতাম না, হ্যাঁ, ঘরের ভিতর থেকেই সব কিছু ছিল আমার। কিন্তু পোশার আসার পরে এইভাবে আমার ট্রেনিং দিয়ে তারা আমার এই পর্যন্ত আনিয়েছে। যেহেতু আমি যদিও আমার মানে ভয় হয় বা হয়, কিন্তু আগে হয়তো এসে অনেক ভয় হতো। Nurturing Connections was actually an extraordinary experience for PROSHAR. We learned that, of course, we need to train female entrepreneurs, but it's equally important to engage with their families and facilitate a conversation within the household to build trust and create that support that women need to ensure that their businesses survive even when the project ends. And actually not just survive, but thrive, because women are just as capable as men to negotiate prices, drive profits, and ultimately improve the livelihoods of their communities.